Ala wiai so yede asadaka sie be ma obi bia a wo hwe yen Royal TV so ene akwa ekosi ada wiai na duminu abo ya translate de na nim se dwumadi a friend say Wake Up Africa ana e ho se yede ebrewo na se nyame ayadom na yaw odame manu matrase na owura ye friend say of Apoku Danko new executive director edema the Free the Mind movement na fe owura Israel Nkroma ono se coordinating director edema Free the Mind movement I crado elmen chandia na bibia no ebesi eho kwan se sa dwumadi yemfa emrewo na ene ewo dwumadi so no asema dabama so ebe abebubo ho no na otwetwa mu mo ho dwumadi kopem se ye sorry ye no ye dikama mu nyantie eye the National Sunday Law eno ene ade ebe abebubo ho ne ebe dwendwene ho na ene no Christosum wo na nase nyamsum no adwene ne adwentoato wo nyema bi ho no aye bebre ebi busa se da be kra na o se ye de gi ahome e friend se Saturday da be kra na o se de ko ahia dan mu e ko so twere mpo yankropon ebi se kwasiada ebi se memenda aye bebre se kwasiada o se memenda o enokra mpo se so busa se eno se Sabbath ni di no no me sha se mfiri akwasiada fo no ye ko asori kwasiada yi Bible na kan pefe according to Exodus chapter 20 akenkan o dem ran 7 na mae no edu Saturday no nyabo tre kire mu se sada ni duro no mu a wo onya adwuma oba onya adwuma wakoa wafna wo mwa obi agye na home nanso kwasi ada na ma me ne papa si kwan so no aka ni me da sifi osisi niema no aka na ose kotwa burobra no aka no na anwuma nko a home da no ne die eno no ana yo ebi mso bedu o mo de memenda eno nti no edu fi ada adwumra ono aduane kra mpo ono abi na mo memenda na duru na obakwa asore no benante be ya brofo kwansi ni be miensa kilomita no be de ho ansa na no so akwa koduru asore dem mfifire bete no eno se buza se wodi homeda anase wondi ye na ne nyina mu no e be bodura Bible ni nhwe de Bible no eka e de afa ho na fei sa National Sunday Law yi no enso ba be chechim emri bi beba eyenhye ye bi a e ba beto se dukwasi ada yenton obi a atoto no stomu na eno so be di ho komo se aden ana afena samra no ebeba botaya de beba ene sen edi enti na ebeba na na ewo se ba na se na ewo se ba edi na twentwe na ase a afena beba ho kobo pi ene ye ba bedie me ka wo se dwumadie no eye Ask Media Training Institute adaroma ene eboa yen ama yatumi ede abrewo na hwe ade da manim yan ya tire anim se the scriptures we eye tire kronkron original one Bible kronkron a free Jerusalem aba eno ne the original Bible as on sa etume ka bia edin awodo ewomuo ebemo ate nyamsom na se enkirekire ne mra awodo ewomuo no ebemo atimi ate nyamsom na si na yenom a yenim se nke yesu nyame na sa ayira ane yeyira no ye behunu se ampa sa ayira na afie be si ekwantodo no so enti wei edin Jesus Christ unhunu bi ewom sa so na edin God unhunu bi ewom nemom the original and the real name no ena behunu ewom na se de be ya beti asienti no o the original name ni hwe ho a na o de owuni mu no ahye ho bi se de be ya obetumi ate ase ayekado ye tonwo eno nti ye sori nkonya so na friend number ya eda TV no so na onsa ebetumi aka bia na betro kwa befa so a onsa betumi aka bi mu a mo ka so a ede ne patamu nyina nkran tema ka so a ene nkura wodo atwa ho ahia no se mo pe CDC ni bi ata obefre abranche Isa 0204 798 360 0204 798 afi mo so a mo wo eye sahwim patamu ba bibia no obefre owura amwako jampa e wo 0502 601957 0502 601957 na mo sabe tumi aka CD ni bi popo kwa aba na pom ti say ya do ba dia say afa ya bu mi samo ye urade bo ndimi o lu ho den ajagroma akaba na Israel mamu ti say obia e kama ja se o de ma ti say udi ho atranchwe ani awati ma dos ko akofa babu ye bayi yo me craft ma hanchre ye wasi abuja fara krado ha ya den ko twetwe me hye so owura Israel me hye ase afiri ho na yedi nkomo bebre ya kan sam dodo na eya ne nkomra nyina na manfo bu sai da be ne de somo asore be kra ne enko na Sabade ne ne de hin ekwasi da na se omuka ne se mebre pese de dikan bowura babru ne hwe de twere no eka ede fa ho yo me da wasi ena meta so chia ahwefo nyina ena so another opportunity a odiama Free the Mind movement good
Yankopon Basa no waka no the mark of the beast 7th March no good if you say we ene me bia Bible naka any penim na ato nipa bebre e wa America eba Africa ene ba be ya akenkan kwata na wokan no nti so obi amantama ha wonye no den watena good ene two yenya asofo se na bebre no ano e ka no say maso no te sen enya asole e school yama obi biela o wiase wo hunu de bonsam aplane o de afa solumu de afa politically o de afa ahimfumu e mo nya da honom na mpanifo se kwase ne tia na agoragu entina papa yi osua de ama na bojo nyina efita over infia duanan over 40 years bu se gon me bebre na hu onom ho dwere omo asafo bebre pese nkom ba omo na be fe so omo so be beta kwase boost na ye wo no omo ba no mabo shake ko so ntumi fa Bible nko ano matena ha no makasa na fo nko na etiefo ahwe keke come with your informations because you information age o ka samu a utu mira wa kyerɛsie enu ntine ye de ho se obi abetuma den aba opani nye ko back to the topic no say National Sunday Law emre bia emse eba onyankopɔn bo nipa obo bema na obo oba papa no woni mra odema nipa wo ye president wo ye imam wo ye ohini wo ye wochimano wo ye farmer samla no udiso ekotiawo enu ntin de bia no ye spend time ekotona hia dan mu se ye ma obi abegina ho no mo ono wari dal mu tresem no mu wa kire de onyankopon se den yenye that's the Bible we say anybody nani mu only few people now so the Bible bia obi a so hunu mu say obi bu obi dada wo a o say some sofo we say ken oboa because obi ntumi nka say me ne onyankopon me ne papa Yesu Kristo ene ye ba na me dana ekraman Yesu Kristo so dana osebo asem we say ka che broni oboto botu yakun asem na we ka bi wa hai a problem na metumi dana wo ekowro bi danu aka no na wawu o say obetimi adane wo no abeka onto beto waka no tim no wawu na yo no good yeah Bible say lack of knowledge my people perish say uninim dia wo mo bo enu ntide ko tena hye dem hono mo a safo no je hono mo no ene hwe ne say obeka no kura trodo a free trap say mo ese mu dia kire yen ni da ko boye bra ente sa dia obayira na sa yira no ena free the man movement no empe say no ebe ni pabla bomu enti no wo enkopon apom say obadwo mo sa obadwo mo nkwa no to nsa fra wo mo so mo mla na fi yen trans fi yen take divine movement yen nyina yankopon asama de enya dwuma yankopon bo wiase no o so de daba ko da mienu miensa enan enum ensia o de bibibia the 7th day of anyahwe o say o take rest o de home enu nti no obi bia so fa sada no emfa home o tumi kan che me say meme de metumi afada me pebia no wo ye nipa obi na bo wo obofo no o say o de dakro e de home enti okra bia no sada no that you like it or not take it as a day of rest enu nti no yahwe Bible no mu Genesis chapter 2 yebeka ya na kan enfia Mose nwuma edikan nyi mu a eyemienu Bible na mkobie mu aya na ketwa na mem ne koba se e wo se usua Hebrew language yebesua enche eno ne language a onyankopon ne Abraham de kasa Genesis chapter 2 verse 1 to 3 I said thus, the heavens and the earth were completed and all their array. And in the 7th day, Elohim completed his work. Elohim. Yeah. Elohim. Okay. And in the 7th day, Elohim completed his work, which he had done. And he rested on the 7th day from all his work, which he had made. Thank you. What? Elohim. No. And yet God. Now, Brunel catcher say, you can say, can you go point the Yamfa, Jink, a no, and find Shannon.
a white man's ideology. Na jeke to ana ye say no I am obosom. Brony on a school them. And just said, natural sadness and correct. Pet the original name. Na pronounce name, move blessings, no. Abama. To I say what did the 7th day at the Jad, Joy Bibiano, Memendano, or the rest. One fine yedruma. Into Okrebiano, or the sad day, no, for taking as a day of rest. 34 mobile in a couple of women, no, papa, Ubi a bar, Sadano, on fine yedruma. Ubi a bar, on fine yedruma. Ubi one fine yedruma. Mosi, from Moshe in the Hebrew. And also by or a deliverer, or could you Israel for free in Kwasumoko at the Shidium, the promised land. Only the Yoko Kasa 1 and 1, Senamanoka say. There's only one human being who you see who you political. Moshe, who you political, no, then the name of what they say, or your African Messiah. Or no, the Copaman Lansam do. The tablets. The 4th one, no, or say, remember my Sabbath day and to keep it holy. And then see, find what Juma. The 7th day, no, a day of rest. And Pampa, Israel menina follow you. No, because also okra Sabbath day, no, or the Juma, no, Yankusa okra, no. Don't go be so, Yanko o Shira Homedano, or blessing, no, or you holy. Yeah. And you know, say, and let's say, yes, Soleba, it is say, Mrebi ba. I friend no international Sunday law. Bama, Obibi or TVS Biano. So what the democracy atum nko ade a democracy no ofase and so na eba no I do hono mo yes they do hono mo they wutie bia no wo ye memenda ni o wo ye kweseda ni o wo ye kremoni o wo ye hindu ni o Sunday close your shop, close your fitting shop wo ye ohino ta himfi a meni asam nana try himfi na fitina fie and say be ja kwasi lady you have to Opani, I didn't tell democracy by no. First, not democracy, na Africa for democracy. If you want to come at that say, you find Juma, and you are Jatumu, then you praise democracy. The democracy, bro, and ever trouble now, what one sat at 2 years now, Usudono. And like the democracy in China, and in the international Sunday law. Democracy, the Waji, when I won't pay, would be Juma. And until no me come here, I'm say say the Yehovah Yakopon Akano. Or for Isaiah, the superior prophet, or the Baye Juma, Jeremiah, or the Baye Juma, if you come from Ezekiel 16, Ezekiel 20, verse 20. Can I see? Ezekiel 20, verse 20. From Bible the mami. Ezekiel chapter 20. Yes, verse 20. Verse number 20. Yeah. Ezekiel 20:20. Or say, and set apart my Sabbaths, and they shall be a sign between me and you, to know that I am your Elohim. But the children rebelled against me. They did not walk in my laws, and my right ruling they did not guard to them, to do them, which if a man does, he shall live by them. Good. They profaned my Sabbaths. So I resolved to pour out my wrath on them to complete my displeasure against them in the wilderness. Fantastic. That's what we do for Neka. Okay. We do for Neka say yo. O say me Sabbath day no, e mo say o munni so. Na ade a onipa ya obenya emu nkwa na me homeda no. Omugu hu fin. Ade a wo ya obenya salvation e wo mu no. My Sabbath day no, omu to twene e ko di different day echi. Inti no say o kan odi for Isaiah ngoma, Jeremiah ngoma, Ezekiel ngoma, e wo waso dem ho no mo a. Na say wo ni Sabbath no a, so for em say na say bibi na ha wadwene. Na say wo no mo ko to odi for Isaiah, Jeremiah, e dey preach o. Different about the no. One Sunday actually o. Odi Sabbath achi. But what about the din? Now the preacher Solomon no. What is wrong with you? Right, what is wrong with you? I will share make out say Wake Up Africa Juma Jim and our eguso a wo share many free the mind abusiako no said da na what be the bramo no na so share the National Sunday Law emra bia beba
kwasiada yɛbɛ hyɛ ne mrakete yɛntɔn na yɛahyɛ ase a yɛtwetwerema mu de ba no na yɛabɔ ɛyɛ homeda no so Saturday yɛbɛtwetwerem na yɛde ba bɛsi Sunday law mmara na ɛbɛba so papa bi okodi birthday no amfrɛ yi o amfrɛ okay yɛtoa so na ansɛ kɔgye nkratoɔ no ni yɛkyerɛkyerɛm ɛba ɛyɛ Saturday no ɛho ɛne mu kyekye mpatwɔ toa so na fo ano si ma mefa masɛm no ɛbɛ wieɛ no yɛmmra Africa afe okay yɛahemfie ɔhene memenda a ɔmu ni asɛm okay memenda ne yɛnkɔ afuom kɔsɛ yɛnim sɛ ɛyɛ ɔbɔ adeɛ ne da a ɔsɛ yɛmfa home ɛno nti no sɛ ɛnɛ no na sɛ yɛbɛhu sɛ bi a memenda no yɛde yɛ ayie wobɛtoe bi a wohwɛ me no wobɛtoe memenda no yɛde yɛ ayie yɛde kɔ afuom yɛde yɛ party yɛde yɛ sɛ a obi na atempa onyankopɔn ne da kronkron no ɛno nti no research na egu so yɛ no betumi aboa wo meka sɛ sɔfo preach aso dem mu a wobɔ Yesu din sɛ Yesu deɛ or the center figure at the Christian faith meboa good or the supreme commander nyankopɔn soma na fɛn sɛ Yeshua HaMashiach menka Jesus o Yeshua HaMashiach Yesu na nkasa good ɔba yɛ no ɔbɛhu no sɛ ɛwɔ emre bi da hɔ no fɛn sɛ Bible the Torah, the Ketuvim, the Nevi'im, that's the Hebrew language. No. Sa book no obegina so behun say na difo enko poso mo be nyina no edu memenda no a the Holy Shabbat no a they don't go to anywhere. They go to synagogue. Moko so enko pon asem. Nti obae no o se na Luke o kan Luke ngoma etu9 yemu dunsia Luke 4:16. Kinka na fi ntie. Papa na ngasa o Luke 4:16. Yeah. Look at some paitre na ni yima ye edu ensia wo henene edu ensia wo so say and he came to Nazareth where he had been brought up and according to his practice he went into the congregation on the Sabbath day and stood up to read and the scroll of the prophet Isaiah akana yedai afuna bo Hebrew name you na bo can say Yesha Yahu Yesha Yahu and mo for Isaiah no was handed to him and having unrolled the scroll he found the place where it was written the spirit of Elohim and now my and say who Hebrew ntwe yo Elohim Yahweh we Yahweh ayeka okay the spirit of Yahweh is upon me because he has anointed me to bring the good news to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim release to the captives and recovery of sight of the blind, to send away crushed ones with a release. Thank you. To proclaim the acceptable year of we say Elohim and I say Elohim. Yes. Na mission training so Elohim. Owie na wara fair we say asem na Yesu ko tu ye no ewo. Isaiah chapter Isaiah 61 verse 1 to 2. Asaso do Bible no dey tell no. Reference. Good. Enu nti no okọ homeda okodem homeda. Okogina okobie odifo Isaiah ngoma. Se na mo kana Isaiah no. Ni atwe mo say Yankopon homede e wo mo so. No wie no se na nsem okan no e madem ho nyina obi aye din e bo nsem e de ma no. Na another Sabbath day no asan so kọ e kọ church ebinu so say okofa ebrofuo mu homeda nti homeda no kwampo no anya adwuma ewu yegu homeda oh e mabo okofa ebrofuo mu homeda pacho edu a day of rest say Friday say Islam for obi ntuka enko mosque why me say kana edu Sunday obi ntumi mfiri Kumasi enko Kentinkro no enko asole why me say kana na sabele no na say onam ebrofuo mu na say okọ share them one. If so be the woman, enti eye misconception. Ena bi mu odi ye. Na me say me say, e san say homeda no eye adwuma. Na Yankopon ba bia wo wiase bia no, udi sunti no. Yankopon asoma fo mo ba nyina no. Obi ne ho no mo, you can quote to me one, can mention one name from Genesis to Revelation. One man na Yankopon asoma no a oba ya Sabbath no, one fa nya adwuma. No one. Paul Obaye no Act 13:44 no Paul Obaye no say na homeda Paul koi
share them the same Paul no Paul and ebi mo say Paul okra ba e kwampo homeda kwampo wa medi so no Acts 13:42 Acts 13:42 yeah and when the Jehudim went out of the congregation the nations began to have these words spoken to them the next Sabbath 43 and when the meeting of the congregation had broken up many of the Yehudim and of the worshiping convert followed Shaul Ananias. yeah Sure. That's a Hebrew name. And Barnabas, who speaking to them were urging them to continue in the favor of Elohim. Nchine say ono so buy no so no but the Bible den e be ye adwuma opani san kofe bo mu din na no kuro bi fense Jerusalem hono no mu nyina afire o eboa besi enne Jerusalem na ho no mo no esan say tete yehu nyakopon no mo nante ya no enne Ghana sofo bebre kwa kokko bompaye no omo ba omo tumi nka na kran fan kire asolefo no omo kokko no mo a day of rest eje memenda ye go school no days of the week Sunday kwesiada Monday edwada okay bi the last day no ebroda Wednesday wukrada Thursday yawada Friday ifida Saturday memenda na awie the last day of the week no eye Shabbat memenda enu nti no se obi ka se me de memenda no de atwa mu a na ono na dwene nipa dwene so de ewu onyame anim de nyankopon aka no se nipa de sani udi ye adwuma Okay. so bi sa me Sabbath no a eyade a me nko SDA me nko Peter Safo na me nko True Faith me nko me da so le bia me ye Hebrew Israelite. Okay, me Hebrew Israelite and to say yan sore ne hu bra Hebrew Israelite for so no omo edi Asian ba bi omo ma sore na eja yes to me akobi me nko ofa poku dan kwa ho ofa Babro ne da ho no enwoma na atwa ho ahia yi ye ka ho me da owura nkroma ka me hu se me nda ene ho me da ye nyina so pa wo hwe no ene nwoma hodo a ye de ahwehwe mu no e wo hene fa se e da me nda ene ho me da Say ne waka ni nyina na de di ka minchia ahwefo nyina omojo so ofri ase no o de free baby a homenda no Nyankopon hihye mai o de free ene yatu ho na mo o de aba o de ofa Bible mu o de ofa ha o de asia o de ofa aba enu nti no akwa eti se wa bie so am ye oba yakan amemu a ye kan say otwe dampon kwame na kwame no nanka frihim sanya memenda okay nanka frihim ana buru ni friend kwasi bruni akwasi so no so wesisa ne ma no so de de ba de odi ne kura we akwasi bruni enti no so hwemu a Israel kan bibi say Moses ko fa tablets Nyankopon ma odi tablets no ba e hono mo no 10 commandments ni mu o si ni pi eka bibi ankasa che Exodus 20:8 to 11 yankenkai yebekai Exodus 20:8 to 11 Mose gumeto sumienu yi mu aduenu chichemu wotwe kopem edu ebaako yebesere se kan se ya na also ofia no afa Bible na wahwe bi yesa so book quotation na to TV ni suma hu na also atimi akan bi o say remember the Sabbath day to see it apart 6 days you labor and shall do all your work but the 7th day is a Sabbath of your Elohim you do not do any work you nor your son nor your daughter nor your male servant nor your female servant nor your cattle, nor your stranger who is within your gates. 11. For in 6 days Elohim made the heavens and the earth, the sea, and all that is in them, and rested the 7th day. Therefore Elohim blessed the Sabbath day and set it apart. Entino, the king can ye, o ma oti asese. Kai homeda no. Nene kron. Nensia na di odwuma empem bebre ya na ye program ya ahwefo de nsem bi ba da ben ye som na da ben mun kankire na da ben ye som ye pese ehu da ye de som Yankopon amma ewiase
ɛda yɛ de sum okay ɔsi ɛda yɛ de gye ahome ɛna ɔde maa yɛ ka ho asɛm na nansia na ɔsi fa yɛ wɔ adwuma no ɛhɔ ne ɛsum no okay ɛsum a wɔsum no ne sɛ adwuma koro a woyɛ sɛ wosua adwuma sɛ woyɛ adwuma sɛ wo biribi a woyɛ biara no ɛsɛ nyankopɔn ɔbɛ mu nti ɛno na abɛyɛ ne nansia ɛdɛ ɛtɔ so nso wɔtumi anya kwan abɛgye wo ho okay nti yɛni da bi a yɛahyehyɛ ato hɔ sɛ ɛda wei yɛkɔ asɔre dɛm ne yɛkɔ akɔsom ɛfiri sɛ nansia deɛ wɔde ama wo na fa yɛ deɛ wɔpɛ nti wodi yɛ deɛ wɔpɛ no ɛda koro no a ɔsi fast ɛno kora mpo no mu kɔ asɔre a how many hours not more than 3 hours gyina sɔre biara ndi ebi de 3 hours ebi 1 hour 30 minutes Fine. ebi kora 1 hour wahu da bi nkyɛn no nti no yɛmfa sɛ yɛmfa the maximum 3 hours no wode 3 hours na ɛkɔ ayi Ebi nti so 21 hours na ɛkaeɛ no ode yɛ de ode bɛyɛ wode akɔka 6 days no ɛna wode yɛ wɔ a wode you got it wrong nti no yɛka ɛsom a akokɔ nimbo okokuroko a wosɔre yaa no wonyam som no afiri aseɛ nti sɛ wonim a afei na ɛsɛ wotumi ti aseɛ sɛ sɛn na me ne me neighbor yɛ relate sɛn na me ne me ba yɛ relate sɛn no ne anyamesom no nti no kasafin bi a yɛ ananka woka wone obi foforo hyia obi ba a wofiri sɛ wahyɛ wɔ bɛfu nti no woka no ɛne ɛhwɛ ni gyae ɛfiri sɛ ɛhɔ no ne wonyamesom no ɛhɔ na woyɛ tɛ nti saa kwasi ada anhyia dɛm a yɛkɔ kɔbɔ mpayɛ atiam bɔtɔns ne adeɛ no ɛno nso yɛ den ya ɛne deɛ obi nim baabi ɛfiri ba ɛhɔ no deɛ ɛba bɛhwɛ sɛ tumi bi a ɔno nso yɛ pam no ɛfiri baabi a no ɔwɔ ɔbɛpi asase yi so no ɔno nso na ɔde saa nhyehyɛ no ba ɛfiri sɛ sɛ ɛkɔ Isaiah 14:12 hɔ nom baabi a ɛhɔ no na yɛkenkan sɛ yɛpam obi firi soro ɛma ɔbɛte hwee na ɔbaa no na ɛkyɛ sɛ ɔbɛyɛ sɛ neɛ ɔnso ɔbaa bɛdaadaa asasefoɔ ɛsofoɔ yɛbɛka yɛ anaa kan biribi kakra Oh, deɛ okay. sɛ na ɛne yɛpɛ sɛ yɛdi biribi asi yi bible nim na mekora he na mene nam yi momfa meketewa yi ma me o na hyɛ yɛ aho fa wo deɛ fa ketewa no ma no Isaiah sɛ 14:12 Isaiah 14:12 ketewa yi na aba yi o kakɛse ya mbrɛ saa Isaiah chapter 14 verse number 12 awurade asɛm nie na ɔse how you have fallen from heaven, O morning star, son of the dawn. You have been cast down to the earth. You who once laid low the nations. You said in your heart, I will ascend to heaven. I will raise my throne above the stars of God. I will sit enthroned on the mount of assembly, on the utmost height of the sacred mountain. Never 14 into us. Okay. enti no saa ade a ɔkenkan no ɔno nso pagya ne mu tumi no pagya ne mu sɛ ɔpɛ sɛ ɔyɛ te sɛ ɔbɔ adeɛ Okay. enti no wɔnyɛ tumi a ɔde ba enti wobisa sɛ kwasi ada nneɛma na yifa ne firi ya saa tumi wei a ɔbaeɛ no ɔno nso bɛyɛ sɛ sɛ mepagya me mu deɛ a ɛne ɛna mempagya me mu yie na yɛnkɔ ɛno nti na ɛhwɛ Daniel chapter 7 Daniel 7:25-26. He will speak against the Most High and oppress his saints and try to change the set times and the laws. The saints will be handed over to him for a time, times and half a time. Mamisi Wanusubi was he will speak against the Most High and oppress his saints and try to change the set times and the laws. The saints will be handed over to him for a time, times and half a time. But the court will sit and his power will be taken away and completely destroyed forever. enti no saa tumi ɛkyerɛ ne ɛbɛhu sɛ it has something to do with the Roman Catholic Church abakɔsɛm Okay. ɛna ɛma a yɛhunu yɛ ɛfisɛ mmerɛ a Emperor Constantine ɔbɛka sɛ wagye Kristosum atom na ɔpɛ sɛ onya official religion ɛma ne empire no ɛna ɔde Kristosum ɔde tum mu a ɛno mu no ɛna Roman Catholic Church ɛbaeɛ Okay. nti ɛbaeɛ no ɔka sɛ kwasi ada ɛbɛyɛ ɛda a mode bɛgye ma home Okay. ɛwɔ ne empire no That just said the Shrine Canada so best ɔbɛsesa mmara no
why the SO nyina nti obesesa no can say rest day na officially no omo council kese baako council of Laodicea hona 364 AD officially omo say kwesi adasom throughout yes okay no so e buy it just said the Daniel kan no enyina so a ewo ho no going back to Memenda no and I'm say Memenda ye digi ahome no em say ebinum enya no ekwanboni ana say entiase foforo bi ya no mu fu say oh yeah Memenda for their Memenda na yesum and no so no wrong de entwa e da ye digi ahome okay nto mo som Memenda no kra no eso so wrong rest day okay because